Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Có lẽ Oppo là dòng điện thoại được nhiều bạn trẻ sử dụng vì giá rẻ mà chất lượng của nó cũng không hề kém gì các anh lớn. Và trên tay mình đang cầm đây là chiếc Oppo F7 sau cú tai nạn, nó đã bị vỡ mặt kính ngoài và sọc bể luôn cả màn hình trong, không còn vẻ đẹp như ngày nào nữa. Và cách duy nhất để phục hồi vẻ đẹp thuở ban đầu của em nó là phải thay full bộ màn hình mới nha các bạn. Nào, chúng ta cùng đi xem quy trình thay thế màn hình cho chiếc Oppo F7 này nhé.
Đây là hình ảnh sau khi được thay thế bộ màn hình mới. Như vậy chiếc máy đã đẹp trở lại rồi nha các bạn. Chắc chắn chủ nhân của nó sẽ hài lòng mà thôi. Bây giờ kỹ thuật sẽ test lại các chức năng của máy lại trước khi bàn giao cho khách hàng. Còn các bạn thì sao? Cảm nhận như thế nào về video này? Hãy để lại bình luận bên dưới phần mô tả video nhé. Và đừng quên like và đăng ký ủng hộ kênh để mình có thêm những động lực phấn đấu hơn nữa nhé. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.